All right, many thanks to you, Joel. We now cross live to Mkhankatho village in Libode in the Eastern Cape for the funeral of legendary indigenous music icon Dr Latozi Mpahleni. Our reporter on the ground, Ntsiki Nohiya, is standing by. A very good morning to you, Ntsiki. I see that there is now a hive of activity, which means that the funeral service is now in full swing. Just briefly describe for us what's happening. Good morning to you two again, and welcome back to a chilly Mkhankatho today. It was raining from Wednesday, Thursday, and even yesterday, and today it's a little bit, sunny, but extremely cold and muddy. We're slippery. We are hardly able to stand on our feet, but that will not deter us from covering this very important funeral of an icon, somebody who was very passionate about tradition, somebody who was passionate about indigenous music, and somebody who was also not very favoring the Western language. She would be, interpreted to every time she travels the world. And with me now to talk us through how Madosini was is one of her grandchildren, a personal assistant to the late Dr. Madosini. Mpahleni is here with us. Siyakwamkela sis. Hello, molweni. Khasixelele umakhulu wakho ubuhamba naye naphi na apho amba khona ubukhona wena ecaleni kwakhe ebengumuntu onjani? Umakhulu ekuhambeni kwami naye nokuhlala kwakhe nolikhulisileyo ndingulomntu ndinguye nje. Umakhulu bingumuntu ebeyithanda into yakhe, ebewuthanda umsebenzi wakhe womculo, ebengumuntu othanda ushare nento ayiphetheyo, abengarhalela ukuba umbone ehlafuna wena ungahlafuni. Ebengumuntu onobubele kakhulu, nomuntu othanda ukumotivate, nanjengomuntu ke ebengumama obengakhange aye esikolweni. Akamfuni umuntu othi akafuna isikolo, akafuna ukuyiva into yoba ufuna ukuya esikolweni, umotivate ngesikolo because yena zange alifumane la thuba lesikolo. Yesterday when we were here, ubusixelele into kokubana wawuhambe wayithi noba uhambile kufuneka ba atolikelwe xa ungekho kwakuye kufunele wena, nangona ngamanye amaxesha beye understand uba kuthiwani qha kuba ibingumuntu ozingcayo ngolwimi lwakhe. Khasixelele ngalona. Sure, umakhulu uyazingca ngelwimi lakhe, but ke ngoku xa kwenzeka let's say uye overseas, wenzeke phayana ke ngoku like last time weke waya overseas wehambe yedwa engakho umuntu ahambe naye, so phayana kufuneke ukhona umuntu ozomthatha. Lona uzomthatha ngumuntu omhlophe uliChina, ubhalile yena uba uyomela uyothatha uMadosini, ubhalile nepicture yakho nayo, uyafika kuye uthi kuye athi ungubani na wena, andizanga kuwe mna apha ndizifuna ulento unonziya. Athi ke lo uFred athi kuye hayi ndim kanye Luthuli ndizokuthatha ngoku apha. Athi angavumi at all, amanenikini inhloko kuba ngathi lo muntu emthetha ngezandla zamumbonisa uba uzothathwa ndim embonisa nefoto, akavuma. Wathi phela sithi umakhulu fowunela unokwayiyo, fowunela uphumza uphethe ke phone number zami, so afowuneka cela uxelela umakhulu uba ndingulaa mntu ndithunywe kuye uba mandizomthatha. So ndithi makhulu lo mntu lo uzokuthatha, ndicela uvume uhambe naye uzokuthatha apha e-airport. Yandiphara njani into engaphili kwakhe, ngakumbi uqala kwakhe ucollapse eFrance, waphinde futhi wafunyanwa sisifo iCovid and eventually wasweleka nge-23 kaDisemba? Well, first time eFrance, that was a worst part first, because ifamily yayo yavele yaba wrong, because sicinga ukuthi xa ecollapse phayana uza kubuya kanjani, uza kwenzekani. But ke kwakukho uPedro that time, and ke ngoku I was trust uPedro because uMadosini umtrustile as well. So uPedro wenza zonke means zoba uMadosini masiconnectane naye, asinike ifoni, afone so that sibone ukuthi usezandleni ezi-right. And ke ngoku ne-department leyo zomculo yazama uconnectana nami ukundibonisa uba no bakunye nathi kule ngxaki sikuyo. Not only department,
the whole abantu balapha eMzantsi Afrika nabaphesheya bazama ukusifowunela ukusenza ubesikhuthaza ukuthi no makhulu sezandleni eziright uzawuba right kwaye uzawubuya then saba nalaw hope ke ngoku. Inkosi kakhulu Phumza, zaphinde sithethe nawe apha ethubeni. Enkosi kakhulu. There you have it. Just to contextualize what Phumza was saying, that Dr. Latozi Madosini was a very loving person. She loves sharing, and she didn't compromise, you know, her language. She would rather call her, no matter how far she was, just to, not to be deterred from speaking her own language. You know, she was indeed an indigenous person. She was indeed somebody who was loving, even by locals. Yesterday when we were here, we spoke to a number of people in the village who spoke fondly about her, about how giving Madosini was, about how supporting Madosini was. As much as she was never been to school, she was unable to read, write, or speak the Western languages, but she would support and encourage young people to go to school. Remember that the family told us that over 600 people are expected to attend this funeral, and Oscar Mabiane, the Premier of the province, is expected to deliver eulogy in this funeral, and we will be also speaking to him, as well as the Minister of Sports, Arts and Culture. For now, it's back to you in studio. All right, Ntsiki, thank you so much for that update. And that was such a beautiful tribute and a reflection of the legacy of the late Dr. Madosini from her granddaughter and as well as a personal assistant. Ntsiki Nohiya there is coming to us live from Mkhankatho village in Libode in the Eastern Cape, where the funeral service of the late global icon will get in full swing.